السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کلاس کے سلسلے کا دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں خاکسار حافظ مبارک احمد اور میرے ساتھ شمائل احمد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی پہلا حصہ اس کا سورہ فیل پر منحصر ہوگا اور اس کے متعلق آپ کو پڑھ کے بتایا جائے گا، اور وہ غلطیاں جو کہ عموماً ہو جاتی ہیں ان کے متعلق بتایا جائے گا، اور پھر کچھ قواعد کے متعلق بتایا جائے گا کہ اس صورت میں کون کون سے قواعد استعمال ہوئے ہیں، اور پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today is our second lesson on Tajweed al-Quran, where we will be talking about pronunciation of the Arabic as well as the common mistakes that can be made while reading the Quran. Today's lesson we will start off with Surah Feel, and we'll go along to talk about two quite important factors which are found in this specific surah as well. And then that'll be the first half. The second half will be on your questions. So these questions you can send via WhatsApp on the Ta'lim al-Quran WhatsApp group, or you can send them on YouTube as the comments as well. If you don't know about the WhatsApp group, please contact your Sadr Sahab, or they will be able to direct you to it. This group only opens on Thursdays during the class, and this is very important to note, so to avoid asking questions when the class is not on. All right, so you can think of your questions right now if you have any, and then we'll go over them hopefully in the second half of this session. سب سے پہلے میں سورت پڑھتا ہوں اور پھر اس کی کچھ غلطیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس اگلا حصہ جو ہے ہم اصول اور ضوابط کے متعلق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ تو یہ پہلی آیت ہے سورہ فیل کی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں عموماً جو استعمال کیا جاتا ہے لفظ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، تو کیفا نہیں ہے بلکہ کیفا، تو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ کیفا نہیں ہوگا۔ Okay, so the first ayat after Bismillahir Rahmanir Rahim is Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okay, and as was just previously mentioned, the biggest mistake that is made is when people say Alam tara kayfa. Okay, so unlike Urdu, in Arabic you don't have a sound. All right, so we don't say kayfa, we say kayfa. We will elaborate on this further, but it's just an important thing to note in this specific verse. Yeah. اور پھر اس کے بعد میں اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، تو یہاں بھی وہی غلطی دوبارہ ہوتی ہے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ، تو قیدہم کی بجائے قیدہم، تو قیدہم جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کو بھی اسی طرح سے آپ نے قیدہم پڑھنا ہے۔ So in the next verse it is Alam yaj'al kaydahum fi tazleel. All right, and the mistake made in this is similar to the previous verse, where instead of kaydahum people say kaydahum. All right, and again it's important to note that it's a kaydahum, the sound must come out as ai, so kaydahum instead of kaydahum. تو پھر ہم اس سے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تو علیہم کی بجائے علیہم پڑھتے ہیں علیہم تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے لام کے نیچے زیر آ گئی ہے حالانکہ لام جو ہے علی کی لام کے اوپر زبر ہے فتح ہے تو اس کی پروننسیشن بنے گی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. So the next verse, it is pronounced وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. All right, and here we actually can make two mistakes which are very similar to the previous two. The first one is alayhim. So instead of the lay, people say la. So alayhim. Okay. It's very important to note that it's alayhim. Again, you'll understand why in a second, but you can see that it's the same kind of wording that has been used in the previous verses as well. And the tayran is also an example of that. But again, we'll go over that in a bit more detail in a second. جزاک اللہ آپ نے مجھے توجہ دلا دی کہ علیہم کے بعد تیرن بھی ہے وہ بھی حروف لین میں آتا ہے تو اب اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں تو اگلی آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل تو یہ آیت اس میں کوئی ایسی خاص وہ مجھے چیز نظر نہیں آئی جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں یعنی جو دوستوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ تو اس میں کعصف معقول پڑھا جاتا ہے معقول جبکہ ما جو ہے اس کی میم کے اوپر زبر ہے فتح ہے اور اس کے ساتھ الف کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ما جو ہے اس کو تھوڑا سا جرک دے کر جھٹکا دے کے پڑھنا ہے معقول تو یہاں یہ غلطی ہوتی ہے بعض مرتبہ So the final verse of this surah is فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. So you can notice at the end, instead of saying ma'kul, which is what some people might mistake that for, it's ma'kul. So you almost had a complete stop at the alif. So you said ma and then kul because the alif has a jazm on it, and that's why we pronounce it like that. تو اب یہ صورت میں مکمل پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اس کے بعد پھر میں دوسرا جو ہے اس کے جو اصول و ضوابط ہے کہ کئی فہم ہم نے کیوں پڑھا تو اس کے اصول و ضوابط بھی آپ کو بتائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ تو یہ سورت جو ہے سورہ فیل میں نے آپ کے سامنے مکمل پڑھی ہے اور اب ہم دوبارہ
पहली आयत से आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ कौन सा असूल जो है वो हमने अप्लाई किया है। वो जो मैंने शुरू में बताया था कि कैदहुम है तो या कैफा, तो उसके मतलब बताया जाएगा कि उस तरह क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और कैफा क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये जो कैफा है, अलम तरा कैफा, तो काई जो है ये हरूफ लीन है। तो इसकी तारीफ भी है, इसकी डेफिनेशन ये है कि फतहा के बाद यानी ज़बर के बाद किसी भी जगह फतहा अगर आ जाती है, ज़बर आ जाती है किसी भी लेटर के ऊपर, अलिफ बा ता सा हा काफ, यहाँ काफ के ऊपर है, और उसके बाद वाओ या आ जाए और उसके ऊपर जज्म हो तो ये हरूफ लीन होते हैं। यानी फतहा के बाद अगर वाओ या आ जाए और उसके ऊपर जज्म हो तो ये हरूफ लीन होते हैं। तो का के बाद या आया है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी काई, का और या, काई। अगर या की जगह पर यहां पर वाओ आ जाए, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी काओ। तो ये है काई, आई, बाई, ताई। So the first part that we're going to talk about will be something called haruf al-leen. Okay, so we touched on this earlier on when we were going over the whole surah, but what we're talking about is haruf al-leen, and what this means is if you have any letter, all right, if you have any letter in the Arabic language, so it could be alif, ba, ta. In this case, we have kaf, okay, and it's followed by ya or vav. All right, so if it's followed by ya or vav which has a jazm on top of it, and the letter before that has got a fatha, then this is called huruf al-leen, and I'm going to tell you right now how to pronounce it, okay? So in this case, the kaf has the fatha on it, and it's followed by a ya, and the ya has a jazm on it. So we're going to pronounce it gai. Okay, we're going to pronounce it gai. If instead of the kaf there was a ba, then it would be bai. If it was an alif, it would be I. Okay, so and this is very important because what you're basically doing is the fatha sound, which makes you, in a way, it makes you speak in an ah, in an upwards direction. The ya with the jazm makes it go down to e, a kind of an e sound. So you're going from ah to e. Okay, so instead of turning into an air, you turn into ai. So bai, kai, dai. Okay, now it's not in this case, but if, for example, you did have a vowel and you had jazm on top of that, you would have a o sound. Okay, so if you'll go from ah to o, and if you put it together, it makes ow. Okay, in this case, if we had a kaf, then it would be cow. If it was a ba, it would be bow. If it was anything else, you would do it according to the letters present. Okay, and these are called huruf al-leen, and this appears quite a few times in this surah. So we're going to go over more examples in a second. जज़ाकल्लाह। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि कुछ मिसालें जो हैं वो दी हुई हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन मिसालों में वो तमाम चीज़ें बताई हैं जो इस सूरत में आई हैं। ये मिसाल इसीलिए दी गई है, इसे आप अपने सामने रखें और इनको आप पढ़ें। तो आइंदा कुरान करीम में जहाँ पर भी आपको इस किस्म की मिसाल नज़र आए या आप समझें कि फतह है, उसके बाद वाव है या है, तो वो हरूफ लीन होंगे। अब मैं अगली आयत की तरफ चलता हूं। अलम यजअल कैदहुम, तो यहाँ पर काई वही सेम मिसाल आ गई है, अलम तरा कैफा और अलम यजअल कैदहुम, काई। तो वो काई की मिसाल जो है यहाँ दोबारा आ गई है, जैसे आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, मिसाल भी दी जा रही है। तो दोनों चीज़ों को आप आपस में देखें कि अगर आपको इसके बावजूद कोई सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। So in the next verse we have the same case again where we say alam yaj'al kaydahum. So it's kai. Again we have a letter of the Arabic alphabet with a fatha on top of it, and that is followed by
a ya which has a jazm on top of it. And again, that's haruf leen, which means we'll have to pronounce it kai. Okay, we pronounce it kai because the ya will make an e, kind of a low e sound, and the fatha will have a a, and when you mix them together, you get I. Okay, and that's why we'll have qaidahum, which is the same as what we did before as well in the previous verse. जज़ाकल्लाह। अब हम इससे अगली आयत की तरफ चलते हैं। وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل। तो आप ये देखें कि वही मिसाल हरूफ लीन की यहाँ आई है, अलैहिम लाई, तो लाई जो है हरूफ लीन है। इसी तरह आप इससे अगला जो है वो देखें ताइरन, ताई, तो ताई जो है वो भी हरूफ लीन है। So in the next verse, there are two examples of huruf leen. The first one is alayhim, alayhim. So instead of a kaf, we have a lam this time, which means we're going to do the same thing. It doesn't matter which letter it is, which is before the ya or the vav. All that matters is that the ya or the vav have a jazm on it, and the letter before it has a fatha. So in this case, we will say alayhim, and it's followed straight after that with another example, which is tayran, tayran. Again, I started off ta and I went through with the e because there's a ya. If there was a vowel, for example, then we would be tao. Okay. जज़ाकल्लाह। अब इसी आयत में जो है मैं आपको एक दूसरा असूल बताना चाहूंगा। पहला तो हमने हरूफ लीन पढ़े हैं, अब इस आयत में एक और भी असूल जो है वो कार फरमा है, जो है इजहार का। तो इजहार से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बताऊं। इजहार मुराद ये होता है कि कुरान करीम में कहीं पर भी अगर नून साकिन से मुराद होता है कि नून हो और उसके ऊपर जज्म हो, तो उसे नून साकिन कहते हैं। नून साकिन हो या तनवीन हो, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। अगर कुरान करीम में कहीं पर भी नून साकिन या तनवीन आ जाए और उसके बाद 6 लेटर्स में से कोई भी आए, तो फिर हम नून साकिन और तनवीन को वाज़े पढ़ेंगे, नाक में नहीं पढ़ेंगे, नेज़ल साउंड से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वाज़े पढ़ेंगे। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर वो 6 लेटर्स आ गए हैं, जिसमें है हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, ये 6 लेटर्स हैं। तो ये 6 लेटर्स जो हैं नून साकिन और तनवीन के बाद आए अगर कहीं पर भी कुरान करीम में, तो उस हर्फ को आपने नून को जो अदायगी करनी है वो क्लियर होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए, नेज़ल साउंड के साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अरबी में हमजा और अलिफ एक ही है, हमजा और अलिफ एक ही है। यानी अब ये हो गया कि इसी 6 लेटर्स में अगर हमजा आएगा तो भी वो उस पर यही चीज अप्लाई होगी, और अगर अलिफ आएगा तो भी। अब आप देखें, ये आयत आपके सामने है जो अभी मैं बताने लगा हूं, वो है व अर्सल अलैहिम तैरन, तैरन। अब ये जो रन है उसके ऊपर आप देखें तनवीन है, और तनवीन के फौरन बाद क्या है, वो 6 लेटर्स है जिसे हरूफ हल्की भी कहते हैं। हल्की यानी हलक में से निकलने वाले। तो ये 6 लेटर हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, ये हमने जिस तरतीब से याद किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है तरतीब आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा मैंने आपको तवज्जो दिलाई है कि हमजा और अलिफ एक ही है। Okay, so then this next part, it's actually in the same ayat we were just looking at, and that is to do with something called izhar. Okay, and what this is, I will explain that in a second. So if you have a noon sakin, so if you were in our previous lesson, you probably already know what noon sakin is. So noon sakin is a noon with a jazm on top of it. All right, if you have a noon sakin or a tanween,
Okay, tanween is when you have the double kasra, double fatha, double dhamma, right? Or double zir, zabar pesh, whichever way you want to think about it. If you have any of those, a nun sakin or tanween, followed by 6 specific letters, then you read the nun sakin or the tanween clearly. And what this means is you don't have a nasally sound, you just say it as it is. All right? So these 6 letters, I'm just going to mention them now. It's Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, and Kha. Okay? If these 6 letters are present after the tanween or the nun sakin, then the nun sakin or the tanween is pronounced exactly as it is. All right? And the example in this specific ayat is Tayran Ababil. Right? Tayran. We pronounce the N clearly, so you definitely know there is an N there. You can't mistake it with anything else. All right? One thing to note here is you might be thinking, well, there's an alif, which is not part of those 6 letters, but actually in Arabic, Hamza and alif are the same. They're considered the same. So even though one of the 6 letters is not specifically written alif, it plays the same part as Hamza. All right? And that's why in this case, we say Tayran Ababil, because there's an alif afterwards, which means it's one of those 6 letters. These letters are called Harufe Halki. All right? So if you want to know that, it's just a name that's given to these 6 letters. But again, it's Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, and Kha. They're on your screen right now. So I think if you have any way of remembering these, that'll be very, very useful to you. And again, izhar is when you have nun sakin or tanween followed by any of these letters. That's when you pronounce the nun sound correctly and clearly. माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इंग्लिश में समझाते हैं आप. अब मैं ये सूरत जो है दोबारा पूरी मुकम्मल पढ़ता हूँ. उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से जो सवालात आएंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल. तो ये सूरत मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई है. तो इस सूरत में जो चीज़ें, वैसे तो काफ़ी चीज़ें बयान हुई हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो तमाम सूरतें, जो छोटी छोटी सूरतें हम हर नमाज में पढ़ते हैं, उनमें हमारी तस्हीह हो जाए और जो गलतियाँ हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए और जो उनमें रूल और रेगुलेशंस इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी तरफ भी आपको तवज्जो दिलाई जाए. एक ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, हमने कोई मास्टर्स या कोई ऐसे उलमा जो है बहुत बड़े बड़े तैयार नहीं करने. हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि कुरान करीम जो है उसे पढ़ा जाए और उसको सही रूल और रेगुलेशन के मुताबिक पढ़ा जाए. तो ये हमारी एक कोशिश है हकीर सी. तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उसमें बरकत दे. So my dad has just stated that this sort of all these classes, basically what we're trying to do is we're trying to get the small chapters of the Quran, which almost everybody reads in their day-to-day life, in their prayers, and get people to understand the important pronunciations, the important rules which are present in those. Because if you can perfect those, then if you're reading a bigger chapter,
then when those same rules appear over and over again, you'll obviously be able to get them correct as well. Okay, our job isn't to create new, masters of the art of pronunciation. We're just trying to get people to pronounce what they do read correctly. And once we do that, then that's one step forward to, pronouncing the Quran the way it was supposed to be pronounced. So now that we're done with the lesson part, you're more than welcome to ask us any questions, either on YouTube or on the Talim al-Quran WhatsApp group. We'll give you a couple of minutes to write them down. And as soon as we get some questions, we will try and answer them both in English and in Urdu. Jazakallah. I have a question. हाँ, तो हमारी ये कोशिश है कि तालीमुल कुरान क्लास का ये जो सिलसिला हमने अब शुरू किया है, ये इंशाल्लाह ताला जारी और सारी रहे, और हम इसे पूरी दुनिया में जो है वो नशर करने में कामयाब हो जाएं। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि कुरान करीम जो है उसके बारे में जो भी गलतियां हमसे होती रहती हैं छोटी मोटी, तो उसके बारे में थोड़ी तवज्जो दिलाई जाए और उसको सही पढ़ने का जो है वो तरीक़ा बताया जाए। तो मुकम्मल इंसान तो दुनिया में कोई भी नहीं होता, सिर्फ ये है कि इंसान कोशिश करता है किसी चीज़ को हासिल करने की, और जितनी जिद्दी इंसान कोशिश करता है उतना उतना वो उस चीज़ को पा लेता है। तो कोशिश हमारी है इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला जो है हमें इस कुरान करीम को समझने, यानी खुद समझने और आगे समझाने की तौफीक अता फरमाए। So the aim of this lesson, again, the aim of these lessons is so that it's basically so that everybody who's listening here now, obviously there is no one who's perfect. But that doesn't mean we can't strive towards perfection, right? These lessons are made so hopefully everybody can benefit from them, and they'll only be as successful as the people who are taking part, right? So I want to request you all to remember us in your prayers as well, and hopefully we can make this a very successful, a very successful lesson, this one specifically, and also all the ones that are going to come in the next few weeks. Hopefully we can also make them very successful as well. So again, if you have any questions, please do ask them, because again, if you have any questions, if you're getting something wrong and we don't know about it, then obviously we can't help you. Okay, so remember us in our prayers. Remember all the organizers in your prayers as well. A lot of work does go into these lessons, so inshallah we'll be doing this further on as well. So I think obviously we don't want to force you to ask questions just for the sake of asking questions, but I think we'll wait maybe 3 or so minutes more until maybe past. If there aren't any questions by past, then you're more than welcome to go away, and we'll probably just finish it there. But we will wait for 3 minutes anyway, just to allow some people to ask questions. बल्कि मेरी तो एक और भी है, आपको पेशकश है, एक ऑफर है कि अगर कोई सवाल लिखना नहीं चाहता, लिख के नहीं पूछना चाहता, या वैसे तो वो अगर पढ़ना चाहता है कुरान करीम, यानी कुरान के कुछ हिस्सा जो है वो हमें पढ़ के सुनाना चाहता है, तो उसके लिए भी ऑफर है कि वो आए तो कुरान करीम का कोई हिस्सा पढ़े और वो देखें कि इसमें कोई गलती है या नहीं है, या उन्होंने कैसा पढ़ा है। ये एक ऐसी चीज़ होगी कि जो हमारे बाकी सुनने वाले जो सामईन और देखने वाले नाजरीन जो है उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है कि अगर उनके अंदर भी कोई गलतियां ऐसी पाई जाती होंगी या कोई कमज़ोरी है तो वो दूर हो जाएगी खुद ब खुद। तो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला अगली जुमेरात को ये ऑफर है कि आप आएँ और यूट्यूब पर हमें डायरेक्ट सुनाएं। So one thing that was just mentioned is that if you don't have a question but you would just want to check if your own pronunciation is correct, starting from next week you'll also be allowed to send in your own a voice message of you reading a certain part of the Quran, and then we'll listen to it, and then we'll be able to give you direct feedback on how your pronunciation is and where the mistakes are. So if you don't want to ask just a question, how do I pronounce this, but you actually want to check if you are pronouncing it personally correctly, then from next week onwards, inshallah, we can also have a listen to your
pronunciation and tell you if it's good or not. بلکہ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر دوست اپنے صدران کے توسط سے اپنے سوالات جو ہے وہ ریکارڈ کروا کر وہ ہمیں بھجوا دیں یا ڈائریکٹلی جیسے ان کو مطلب آسانی پیدا ہو اور جو انصار بھائی جو ہیں وہ زعماء کے تھرو ہمیں اپنے سوالات بھجوائیں بنا کر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سوالات ہمارے تک پہنچنے چاہیے. کوشش کریں کہ آپ خود ٹرائی کریں, پڑھیں, اور بعض مرتبہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں, حالانکہ وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب تک آپ کسی کو سنائیں گے نہیں یا بتائیں گے نہیں وہ غلطی آپ کی دور نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں وہ غلطی نہیں ہوگی لیکن اصل میں وہ غلطی ہوتی ہے. تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے ایک. Okay, so we actually have a couple of questions coming in now. So we'll try and go in order. Okay, so the first question is by Mr. Umar Malik Saab. And it says, can you please read the correct way to read Nahmaduhu Rasul wa Nasulle Aliyah? اچھا, وہ اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرا خیال ہے اس کا یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی صحیح پروناؤنسیشن کیا ہے. تو بعض مرتبہ لوگ یہ پڑھتے ہیں نحمدہ, تو یہ غلط ہے. نحمدہ مادہ نہیں ہے, نحمدہ. ونصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے. اس کے بعد پھر چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ماننے والے ہیں تو پھر ہم ان پر بھی اس کے ساتھ یہ درود بھیجتے ہیں کہ وعلی عبدہ المسیح الموعود. تو وہ پہلا جو سوال ہے اس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. Thank you very much. So the first question was just asking how to correctly pronounce what was just read out, and that would be the correct way of doing it. The second question is, what is ayat sign mean? So I'm guessing this is trying to say, what do the signs on the ayat mean? I'm guessing that means the small symbols that are on to jo ayat ka jo hota hai uske upar jo symbol bana tha uske upar kya hai. یہ اصل میں آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کی, ٹھیک ہے, اور آپ ایک بات کر کے رک جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک جیسے اردو میں یا انگلش میں سٹاپ لگا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اردو میں ایک چھوٹی سی لائن لگا دی جاتی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے آیت کا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنا کلام کر رہا ہے وہ ایک بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد وہ پھر رک جاتا ہے, یعنی وہ اس جگہ پر وہ بات کا وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں رک جانے کو آیت کا ختم ہونا بتایا جاتا ہے, اور اس کی پھر ایک علامت ہے. وہ مختلف قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے وہ لکھی جاتی ہے. بعض جگہ پر گول دائرہ ہوتا ہے, بعض جگہ پر چوکور سا ہوتا ہے. تو مطلب اس کا یہی آیت کا کہ ایک بات کی گئی ہے تو وہ بات اتنی ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد پھر اگر وہی بات کرنی ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بیان کرتا ہے. So the definition of an ayat, just been described, is it is similar to that of a full stop in the English language, but what it means is that when Allah Ta'ala was revealing these surah, an ayat was just one part of what he wanted to say, and then the ayat tells you where he stopped, right, and where the next part or the next phrase would have started, right, and that's mostly the point of an ayat, just to show where the different parts of the surah are. I hope that explains the question that you were asking. If we didn't, you can always ask the question again in a different way. We have another question by Mr. N.A. He says, Assalamu alaikum, can you please advise how to remember these rules of tilawat easily? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
क्या इजीली से क्या ये जो पूछना क्या चाह रहे हैं? या फॉर एग्जांपल क्या अगर ये जो हमजा हा आइन हा गाइन खा उनको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं कि उनका मतलब किसके लिए इसको नहीं देखें, जब मैं बात चीज़ें तो ऐसी हैं, वो आप देख लें कि साइंस में भी ऐसी हैं कि आपको कुछ ऐसे रूल्स हैं जो याद करने पड़ते हैं। वो कोई तरीका उसका नहीं होगा, बल्कि रूल जो होते हैं उनको याद करना पड़ता है। तो जैसे हमने भी याद किया है, टाइम तो लगता है इंसान को, वो आपको यकीनन याद करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। यानी अगर आप ये कहते हैं कि H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसका आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, उसके अलावा तो फायदा ही नहीं है उसका। तो इसी तरह से ये भी। Yeah. So again, the question was, can you please advise how to remember the rules of tilawat easily? The rules are just like any other rules. There will be some type of rules that we might have some sort of abbreviations for, or maybe some acronyms to help us remember. But in this specific case, there aren't any, so you will just have to remember them. I think one of the best ways of remembering them, and I would advise this to everybody watching, is just to read the Quran over and over again. And whenever you see one of these rules, so you can have like a parchment or a piece of paper with these rules on it. And as you're reading the Quran, you don't have to read it very quickly. You just go through it slowly. And every time you see a nun sakin or tanween, for example, and you look at the letter after it and you think to yourself, okay, is it one of these 6? Right? If the answer is yes, then you know it's hard, so you'll have to read it clearly. If not, then you know you don't have to do that. Okay, that's one way of doing it. And that will just continuous practice, will help you remember them. The same way with anything you do in life, really. So I hope that answers your question. Another mini question that was asked after that was, is it tilawat or talawat? तो तिलावत होता है या फिर तालावत? तिलावत ही है, जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो ये भी प्रोनाउंसिएशन है। तिलावत है कुरान करीम, ये असल में उर्दू का लफ्ज़ है। अब हम देखनी पड़ेगी मेरी डिक्शनरी, मतलब मैं इसके लिए कोई इतना वो आपको ये नहीं बताऊंगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। हो सकता है जैसे मैं आपकी तस्हीह कर रहा हूँ, आप हमारी तस्हीह की वजह बन जाए। तो सुनते तो यही आ रहे हैं, अब डिक्शनरी देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तिलावत है या तलावत है। Next. Right, okay. So the answer to that question was just, we'll have to look at the dictionary depending on which language you're looking at, but it's normally tilawat. All right. Next question. I would also advise you, if you have any questions about certain pronunciations of certain verses, now obviously in English we can't read them correctly, so we might not understand which verses you are talking about. If there is a way of, I would recommend putting them on WhatsApp instead. So if you put them on WhatsApp, then we can see the Arabic. And then we can tell you how to pronounce that. When you write it in Roman, it makes it quite difficult to read. And so if I'm pronouncing it miscorrectly, then obviously I won't be able to understand what I'm trying to say. So Mr. Muhammad Atif, thank you for your question, but I don't want to misread what you have written. So if you can send it on the WhatsApp group in Arabic, then inshallah we'll be able to go through that. Okay, so Mr. NA is clarifying that the question is about rules, not only today's. Yeah, so that was previously answered. So any rules that we will go over, the way to remember them is just to practice. All right, that would be the best thing. Again, read the Quran over and over again, and every single rule you learn every single week. Whenever you see it in the Quran, because again, we should all be trying to read the Quran as much as possible. Whenever you see them, just try and go over it again and again. Okay, just another question is by Mr. NA again. Thank you very much for your questions. We appreciate them. He says, is it possible to have these rules written in one place so we can use them while reciting the Quran? तो कोई जगह है जहाँ ये सारे rules लिखे हुए हैं? मुख्तलिफ किताबें हैं, तो बहुत ज़्यादा किताबें हैं। अब तो दुनिया में आप अगर अभी चले जाएं YouTube पे, आप उसमें डाल दें तो आपको हर चीज़ जो है वो सामने नज़र आ जाएगी, सब चीज़ निकल आएगी। तो मेरे पास भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं, उस पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब तो आजकल के ज़माने में तो ये मतलब वैसे ही सवाल जो है बहुत आसान आपने कर दिया है, यानी YouTube ने, कि हर सवाल जो है आपका उसका जवाब YouTube में मौजूद है और लिखा हुआ है। लेकिन मेरे नज़दीक जो है ये YouTube काफ़ी नहीं है जब तक कोई समझाने वाला ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आज आपको समझाया है कि हरूफ लीन क्या होते हैं, अब आप लिखा हुआ बेशक उसको 100 मरतबा पढ़ ले, आपको उस तरह समझ नहीं आएगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको वाकई समझ नहीं आएगा, जिस तरह कोई आपको बताने वाला ना हो।
تو استاد کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی تعلیم میں. تو اس لیے وہ اگر بتانے والا ہو اور پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے تو پھر وہ چیز کار فرما ہو جاتی ہے. بہرحال لکھی ہوئی چیزیں تو دنیا میں بہت، اس ٹائم تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے. کوئی جماعت کی کتابیں یا جماعت کی بھی کتابیں ہیں ہمارے اپنا، لیکن قاری محمد عاشق صاحب کی کتاب ہے بہت اچھی، اور اس کے علاوہ قاری محمد صدیق صاحب جو ہیں ہمارے مربی سلسلہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے باقاعدہ طور پر رولز اور ریگولیشن، قواعد و ضوابط قرآن کریم کو پڑھنے کی. Right. So yeah, as Madad has just said, there are a few books that you can get to try and learn them. If not, there are many videos on YouTube that will actually tell you all the different rules and regulations of reading the Quran. But again, the Jamaat can definitely provide you with the books necessary for this. Okay, so Muhammad Atif Saab has clarified his question. He says the start of Surah Waqia. So I'm guessing this is what you tried to say was the first verse. سورہ واقعہ کا پہلا جو پہلی آیت ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ. تو یہ اس کی پہلی آیت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. تو اب اسپیسیفک آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کون سی چیز اس میں واضح پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ صرف کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروناؤنس. اس کی اگلی آیت تو اب یہ اگر میں آیتیں آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو وہ اس ٹائم اسکرین پر نہیں آ رہی، تو باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ ہم اگر قرآن کریم کے یہ تمام سوالات آپ مجھے اب بھجوا دیں، یعنی اس وقت، تو اگلی جو ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی اس میں سوالات میں آپ کا سوال جو ہے پہلے نمبر پہ ہوگا، اور وہ پھر اسکرین پر بھی ساری چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایسا سوال ہو کہ جس سے باقی لوگوں کو بھی کافی فائدہ پہنچے. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کہیں گے تو اس کی ہم پہلی آیات 10 15 20 آپ کو پڑھ کے جو ہے انشاءاللہ سنا دیں گے نیکسٹ ٹائم. Yeah, so thank you very much, Muhammad Atif Saab, for your question. That was the first ayat. I'm pretty sure you wanted to know a bit more about it, but what we'll do is, because of the shortage of time, and I think it'd probably be better if everybody else could also see that specific verse on the screen, we'll try and get this ready for you for next week, and then inshallah we'll be able to go through that in a bit more detail. So we'll have 2 to 3 ayat instead of just this one. So thank you very much for that. Another question is from Wajid Manan Saib, and he says, how do you pronounce takbir? Could you be a bit more clear? So are we talking about just the word takbir? Takbir ko kaise pronounce karte? تکبیر پہلے تو اگر تکبیر کو ہم لیں تو وہ آپ کا مراد وہ تکبیر ہے جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے. ایک تو وہ تکبیر ہوتی ہے، اور ایک وہ تکبیر ہے جو کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اب بہرحال میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کو وہ تکبیر جو ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، اور امام جو ہے پھر اس کے بعد نماز کا آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو اس تکبیر کو پڑھیں گے ہم. یہ ویسے بڑا اچھا کویسچن ہے. ہاں، اس سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں تمام سامعین و ناظرین سے کہ کوشش یہ کریں کہ وہ سوالات پہلے لے کر آئیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھے ہوتے ہیں، جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہوں. لیکن آپ کو یہ پورا حق ہے کہ آپ ہر سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے اگر اس سے ریلیٹڈ ہوں گے تو پھر کافی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. بہرحال میں اب لکھا آ گیا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اس کی پروناؤنسیشن، یہ بہت اچھا سوال ہے. تھوڑا سا اس کا ٹائم میں لوں گا آپ کو، کیونکہ اس میں کافی چیزیں غلط ہوتی ہیں اور جس کا اس تکبیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ تکبیر کے الفاظ ہیں. تو اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ وکبر. وکبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ
کے بعد واو نہیں آتی، تو ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے، نوٹ کر لیں آپ نے۔ دوسرا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ جو ہے اس میں نون سائلنٹ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس کا بھی ایک رول ہے، وہ جب ہم انشاءاللہ تعالی آگے دوسری صورتیں پڑھیں گے تو اس میں بیان کر دوں گا۔ پھر ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اشہد ان، نا جو ہے اسے لمبا نہیں کرنا، انا غلط ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ صحیح پروننسیشن ہے، لیکن غلطی لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ ریشو ہے، اور وہ قصدن نہیں ہوتی، بلکہ وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ نسلاً بعد نسلاً یہ چیز چلی آ رہی ہے، یعنی ایک ماؤتھ ٹو ماؤتھ جسے ہم کہتے ہیں، تو ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، غلط جو ہے وہ ہے حیا للصلاۃ، حیا للفلاح، جی بہت غلط ہو جاتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تو اس لیے حیا، حیا یا کے بعد عین ہے، اور عین کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ پھر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ یعنی جیسے اذان ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، سیم، صرف قد قامت الصلاۃ کا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اس میں کافی لوگ جو ہے غلط ادا کر جاتے ہیں۔ Okay, so thank you for clarifying that we are looking at not the word takbir, but what we read before namaz. So thank you very much for the clarification. One thing that was mentioned was that we should try and ask the questions related to the class before we try and ask other questions. Obviously, all questions are welcome, but we give more precedence to those questions that are related to the specific topic that we are doing. So the main mistakes that were brought about were, so when we say Allahu Akbar, so here the biggest mistake made is people say Allahu Vakbar, okay, which is obviously not correct. There is no vowel present, so we wouldn't say Vakbar, we would say Akbar, all right, and that's one of Allah Ta'ala's attributes. The next one is Ashhadu an la ilaha illallah, okay. Now what people do here is they pronounce the noon. Okay, they say Ashhadu an la ilaha illallah, but the noon is actually silent in this case. And we're going to explain why this is the case in future lessons. But it's very important that you also remember this, because again, this is something that is, you know, a day-to-day thing that the takbir is said day to day. So it's very important to note that as well. Then we have Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. The mistake made here is people make the na longer than it has to be. So Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. You can't make the na longer because there is no need to. There is no symbol on top of the noon to make it any longer than it needs to be. All right. Then we have hayya ala salah and hayya ala falah. The mistake made here is people forget the a before the lal falah, the lal falah and the la salah. So they would say hayya la salah, whereas what we need is hayya ala salah. Okay, so again, that's why it's always important that whenever you learn any of these things, you should always have the Arabic in front of you so you can read exactly the letters which are being used. All right, again with hayya ala falah, it's not hayya lal falah. All right, you're missing out a very important a which needs to be added in there to make it correct. Then we have qad qamat as-salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. So normally the rest of it is perfectly fine, but those 5 mistakes are what we need to keep in mind. دوسرا ایک چیز میں اس میں بیان کرنا بھول گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہماری اذان ہے، یہ تکبیر ہے، اس میں محمد رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا کلمہ ہے اس میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دال کے اوپر کلمہ جو ہے اس کے
کلمہ طیبہ جو ہے اس میں دال کے اوپر تنوین ہے، تو وہ در جو ہے وہ پڑھا جائے گا. اس کا بھی میں آپ کو بعد میں جب ہم آگے چلیں گے تو بتاؤں گا کہ یہ تنوین کیوں ختم ہو گئی ہے. تو در رسول اللہ، دن رسول اللہ کیوں نہیں ہے. اور جو ہماری اذان ہے یا تکبیر اس کے بعد کہی جاتی ہے، اس میں محمد در رسول اللہ، اس کے اوپر بھی تنوین ہے لیکن 2 فتح ہیں، 2 زبریں ہیں، اور کلمہ میں 2 پیش ہیں. One more important thing to note about this specifically is that in the azan, in the takbir, or the azan even, when we say ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, it's important that we say dar Rasulullah, whereas in our kalima tayyibah we say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So you see the difference here. Here it's dur Rasulullah, where in the azan or takbir it's dar Rasulullah. And the reason for us doing this, and you might notice there is a tanween, but we don't pronounce it, and the reason for that again will be explained in future lessons. Okay, so I think that was all the questions that we had to answer. Jazakallah for joining us today. There were a lot of people watching today, which I'm very happy about. Obviously, whenever you go on to this, whenever you know it's going to happen, please do share it with your family and friends, so that the most people can benefit from these lessons. If you think anything could be improved, also include that on the Talim al-Quran group whenever you can. And I'd just like to thank you all for coming here again, and inshallah we'll see you next week on Thursday at 7 p.m. انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے اب جیسے آپ ابھی اپنے پروگرام میں لکھ لیں اور ڈال دیں، ریمائنڈر جس کو کہتے ہیں، کہ ہر جمعرات کو شام 7 بجے ہماری یہ کلاس ہوا کرتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوا کرے گی. تو اب ہمیں آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. کیا اس نے ان کی تدبیر کو رائیگاں نہیں کر دیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اور ان پر غول در غول پرندے نہیں بھیجے؟ ترميهم بحجارة من سجيل. وہ ان پر کنکر ملی خشک مٹی کے ڈھیلوں سے پتھراؤ کر رہے تھے. فجعلهم كعصف مأكول. بس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. أعوذ بالله من